Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch. Soundcheck, ja, und auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer findet ihr unten in der Beschreibung bzw. in der Kapitelauswahl so ziemlich alles, was wir heute hier treiben. Ich hätte es ja fast nicht mehr geschafft, diese Woche noch einen Stream zu machen. Ich hatte so viel zu tun und habe immer noch viel zu tun. Aber es hat geklappt. Wieso sieht denn das Ausrufezeichen? Seht ihr das bei euch auch? Nee, bei euch ist es ein bisschen verkleinert, aber es sieht sehr verpixelt aus. Interessant. Naja. Erstmal hier den Standard erstellen. Wir haben noch ein paar Events offen und nächste Woche kommt ja schon das nächste Update. Von daher sollten wir mal schauen, dass wir das nochmal abgefrühstückt kriegen. Ich habe auch tatsächlich mit Mühe und Not, mit Hängen und Würgen noch dieses Pilz-Event zu Ende gebracht am Sonntag. Um kurz vor Mitternacht oder so, weil mir das noch siedend heiß eingefallen ist. Super. Na, immerhin noch ein Level hier gemacht. Ob wir noch dahin kommen, wird schwierig, wird schwierig. So, irgendwas mit Hypostasen ist noch. Ach, die wunderbare Wunderware. Ach du meine Güte, ja, das gab es ja auch noch. Ist das wieder in Mondstadt? Ja, das ist wieder in Mondstadt. Dann gehen wir doch dahin. Erstmal noch. Ja. Kleine Freunde, lange nicht mehr gesehen, Lieben. Wie stehen die Dinge? Man könnte sagen, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Nachdem ich das letzte Mal aus Sumeru gekommen bin, bin ich nach Inazuma gereist, um eine Ladung an Waren zu kaufen. Die Lage in Sumeru war undurchsichtig. Da habe ich mein Glück auf die Probe gestellt und mich auf den Weg nach Fontaine gemacht. Ursprünglich wollte ich einfach nur einen Eindruck von dem dortigen Markt gewinnen. Meine Kosten wieder wettzumachen, hätte mir schon gereicht. Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass den Einwohnern von Fontaine die Waren aus Inazuma so sehr gefallen würden. Waren, die sich in anderen Ländern nur schlecht absetzen lassen, wie zum Beispiel die Fanartikel von Fräulein Hina, ließen sich dort sehr gut verkaufen. Wie schön. Die meisten Menschen in Fontaine interessieren sich nicht für Maschinen und Apparate. Niemand würde die Zeit damit vergeuden, diese kleinen Dinge herzustellen. Das ist wohl damit gemeint, wenn Leute davon sprechen, dass selten gleichbedeutend mit teuer ist. Wenn die Situation dort nicht etwas heikel wäre, dann würde ich wirklich gerne öfter dorthin reisen. Was ist passiert? Dort herrscht eine bedrückende und bedrohliche Atmosphäre, als ob ein großer Sturm aufziehen würde. Die Leute dort waren sehr aufgewühlt und redeten von irgendeinem Gericht, das bald bevorstehen würde. Ich würde dir raten, in nächster Zeit einen Bogen um diesen Ort zu machen. Sollte es Ärger geben, wirst du nur schwer mit heiler Haut davonkommen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Also genau wie zuvor. Okay, wegen der Wunderkiste bin ich hier. Was wird gebraucht? Ah, alles da. Tausch bestätigen. Okay. Bisschen Urgestein immer so gratis mitnehmen. Genau, aber ansonsten, genau. Aktionshändler habe ich schon leer gekauft. Ja. Ich habe auch die Dings. Ihr wisst schon, die man gekriegt hat halt. Ach Mann, mir fällt es nicht ein. Langsam komme ich mit den Namen nicht mehr mit, Leute. Es werden zu viele. Ich komme nicht mehr mit. Wo ist sie denn? Zeig dich. Dori. Genau, Dori. Dori habe ich dazu bekommen. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihr anstellen soll, aber passt schon. Wir haben Dori. Dori gefunden. So. 2 Tage noch Sinfonie der Hypostasen. Ich glaube, da ist aber keine wirkliche Story hinter, ne? Standardnoten, kräftige Noten. Was gibt's denn dafür? Auf jeden Fall Urgestein. Okay. Und dann... Aha. Ja. Fürs Urgestein ist es interessant. Aber so wirklich machen müssen wir das nicht, würde ich sagen. Wir können ja vielleicht mal eine versuchen. Aber das ist einfach nur so, wir ballern auf den Boss drauf. Bis er aufgibt. Reise der Schnappschüsse haben wir noch offen. Ist aber jetzt auch nichts Besonderes gewesen, ne? Obwohl, wir könnten... Ah, doch, wir könnten. Könnten wir. Doch, könnten wir. Komm, das machen wir. Weil da ist ein bisschen Story bei den Hypostasen eher nicht. Ich möchte mal wissen. Aktionsdetails. Zu Herausforderungen. Und was passiert dann? Dann müssen wir hier hinten hin. Okay. Haben wir da eine
Eine Quest dazu? Nee. Nö, zu den Hypostasen gibt es keine Quest. Dann würde ich die Fotos erstmal machen und danach machen wir einen Legendenauftrag. Ah, ich bin schon wieder so weit aus dem Bild. Jetzt mal eben. So. Also. Hypostase können wir vielleicht später noch machen, müssen wir aber nicht. Wir machen jetzt die Fotos, weil da ist Story hinter. Ein kleines bisschen nur, aber immerhin. So. Wo sollen wir dafür hin? Ach, direkt beim... Das geht ja relativ schnell. Glaube ich. Wenn man nicht irgendwo hinklettern muss. So, und was sollen wir da machen? Fotopunkt muss im Bild sein. Figur soll zu sehen sein. Hydro. Fotografiere beim Ausführen des Standardangriffs. Ja, das kriegen wir hin. Nehmen wir mal Nilo. Nehmen wir mal Minze. Machen wir mal Foto. Fotoapparat wäre gut. Ja, stimmt. Alles abgelaufen. Fotoapparat. Ist egal welcher. Nee, Fotoapparat brauchen wir gar nicht. Okay, alles gut. So. Standardangriff war's. Ja, kann man machen. Aber ich frage mich immer, warum das Ding so... so komplett daneben geht. Ach so, weil ich es nicht anders einstelle. Das muss so. Ich habe mir das zwar hier eingestellt, aber es geht letztendlich dann immer so, wie es hier diese Bildeinstellung dann macht. So. Naja, fast irgendwie. Passt schon. Ach, ich bin noch immer in der Aufnahme. Hä? Aber es hat doch eigentlich... Doch, es hat geklappt. Okay, alles gut. Jetzt die Frage, wie ich aus dem Fotomodus wieder rauskomme, aber... Gut. Ich will doch eigentlich... Eigentlich will ich ja eigentlich nur... Eigentlich will ich... Ja, Belohnung einsammeln. So, das wollte ich machen. Wie ist eigentlich... Moment mal... Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich will doch... Das ist irgendwie cool, aber der Fotopunkt ist nicht im Bild. So, okay, alles gut. Was wollte ich jetzt? Ich hab's vergessen. Ich wollte nach Dings, Bums, hier, da gucken, genau. Tartaglia habe ich schon. Ja, Miko habe ich noch nicht. Aber im nächsten Update kommen ziemlich viele Figuren, die ich schon gern hätte. Aber hier sind ziemlich viele, die ich noch nicht habe. Mindestens 3. Move like that. So. So, vielleicht vorher schauen, was wir für Figuren brauchen. Sonst muss ich mal zweimal gucken. So, aus Mondstadt. Eine Figur aus Mondstadt beim Auslösen der Elementarfähigkeit. Okay, das kriegen wir hin. Glaube ich. Aus Mondstadt. Beim Auslösen... Ihr seid fast alle nicht aus Mondstadt. Fischl ist aus Mondstadt, ne? Die Elementarfähigkeit. Nehmen wir doch Schien. Warte, ich will den Schmetterling fangen. So. Wo müssen wir denn da hin? Ah, hier.
Einen schönen guten Abend, Ron. Hallöchen. Hui. Moment, das kriegen wir noch schöner hin. Achtung. Nee, ist immer noch sehr verschwommen. Schade. Ich will so ein bisschen danach. Jetzt. Jetzt ist es langweilig. Naja. Danke für dein neues Abo, Tron. Dankeschön. 22 Monate. 22 Monate. Hältst du mir schon die Treue? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das grenzt schon an Masochismus, oder? Nachricht von Asagiri. Ich lese das jetzt nicht alles vor. So, eine Figur beim Ausführen des Standardangriffs mit Stangenwaffe. Okay, Mist, da habe ich noch keinen. Da können wir bei der Gelegenheit noch den Teleport da hinten machen. Die Frage, ob ich hier wild mit der schwachen Truppe rumrennen sollte. So. Ja, besser nicht. Hier rennt einiges rum. Du machst es einem mit deiner sympathischen Art leicht. Na, immerhin. Wenn das der Ausgleich ist. Oh Gott, hier ist ja richtig was los. Irgendwie ist das cool. So, Stangenwaffe. Moment. Sollte eine Stangenwaffe tragen, Ausführen des Standardangriffs. Okay. Oh, das ist doch cool. Das müssen wir gleich mal festhalten hier. So, und jetzt will ich da hinten die Truhe. Und dann gibt es hier hinten irgendwo einen Teleport. Irgendwo ist das Stichwort. So eine große Qual sind die Streams auch wieder nicht. Na, das hoffe ich doch. Aber sie sind eine Qual. Siehst du? Siehst du? Nur keine große. Time to act. No, my sword. Wings of darkness. Come, sever night from day. Let me weave you a verse. Cry out my illustrious name. Next one. Ach nee, ich wollte erstmal wollte ich Datteln, wollte ich. So, sind das Datteln? Ich glaube, das waren Datteln. Datteln. Große Datteln. So, aber jetzt wollte ich doch eigentlich da hinten. Guck mal, da ist Wind. Da komme ich hoch. Achso. Ich wollte gerade sagen, wo kommt dieser Sparkling-Sound her? Aber das war die Kamera. Du drehst einem das Wort im Mund um, wie du willst. Da gehe ich besser in den Lurk. Oh, so war das nicht gemeint.
So, next one. Diese Figur soll zu sehen sein. Na, ob wir das hinkriegen. Verwende die Elektroelementarfähigkeit beim Fotografieren. Okay. Das ist ja Inuma. Okay. In Inazuma gibt es auch welche. Welcher von denen war es jetzt? Okay. Es war auch schon woanders, oder? Ich glaube, es war sogar schon in Lie was, oder? Einmal alles hier durchackern. Och, guten Tag. Was macht ihr denn hier? I see. Yeah, this will make a wonderful gift. Yai Publishing House released several new novels recently. Shigeru told me that a good number of them are children's fairy tales. Perfect for reading aloud to kids. Oh, and Guru Miu has just received a new batch of silk. She might have come up with some new kimono designs. But do you still remember what size your sister wears? The kimono might look a little off if you get the size wrong. Du hast eine Schwester? Let me think for a second. I've bought clothes for her plenty of times before. That's it. I believe it's... Ach stimmt, der hatte Geschwister. Der hatte Familie. Die sollten nur nicht wissen, was er macht. Genau, Tonja heißt seine Schwester. Hold on. She's having her growth spurt at the moment. She probably doesn't fit into anything I've bought her in the past anymore. It's okay if you don't know her exact size. You can always just buy her a few bolts of silk instead. Who knows? Maybe she'd like that even better. Oh, and why don't you take some fireworks with you as well? I just finished creating a new design that's both pretty and relatively quiet. I'm sure your siblings are gonna love it. What else should you get Leises Feuerwerk ist gut. Let me think. Was macht ihr da? It's you. Yoimiya was just recommending some Inazuman specialties for me to bring back. If it weren't for her, I wouldn't have the slightest idea what to buy. Woher kennt ihr euch? Talk about a coincidence. I happened to be passing through Inazuma while taking care Stimmt, of some... du rennst ja sonst nicht in Inazuma rum. I wanted to grab some presents for my younger siblings while I was here. Tsusur once told me that he wanted to hold an Onikabuto, so I decided to go catch one of those little bugs first. As I was looking for Onikabuto in the forest, I saw a child playing all on his own. Oh je. So I stopped the child, dealt with the monsters, and then he led me back to Yoimiya. After that, well, I was designated as the anti-Mujina specialist. Aha. It's a shame the kid's parents came and took everyone back home, saying that they'd had enough adventures outside. The ship I'll be leaving on will arrive in Inazuma in just a few days. Then oh, by the way, Yoimiya, can you recommend a few local beverages as well? Local beverages, but you're going to be on a ship for quite some time, right? Beverages spoil easily. How about bringing some snacks with a longer shelf life? Something like tricolor dango or sakura mochi, for example. Die Getränke werden schneller schlecht als Mochi? Das halte ich aber jetzt für ein Gerücht. Saika loves tricolor dango, but the adults in her family always scold her for eating too many and spoiling her appetite. Was habt ihr für Getränke? Tsusur used to be like that too. After having too many snacks, he'd refuse to eat his meals and end up getting yelled at by father. Anyways, thanks, Yoimiya. I gotta make sure I have enough mora for all this. 2 kimonos, 3 bolts of silk, 1 novel, 5 boxes of snacks. Oh, and the Onikabuto as well. You really care a lot about your family, Tartaglia. Alles in Ordnung? Oh, you mean with Tartaglia? Nah, everything's fine. He took great care of the kids and even promised Iwao he'd teach him a few moves with the sword. Though, I have to say, it's amazing you have so many friends from all over the world. Ach, nicht so viele. You're so lucky. I'd travel all across the world too if I had the chance. I want to see all that there is to see and make friends with all kinds of people. I would even go on adventures with them, just like you do. But for now, I have to stay home with my pops. So, I won't be traveling far anytime soon. Don't keep it a secret next time you come to Inazuma, okay? Just be sure to visit Naganahara Fireworks first, and tell me all about the amazing things you've seen on your journey. Jetzt frage ich mich gerade, ob sie an den anderen Fotopunkten auch Leute postiert haben. Und ich habe die einfach verpasst. Das wäre natürlich ärgerlich. So, Elektro... Und Elektrofähigkeit, ne? Ausführen.
Wen nehmen wir denn da? So viele Elektro habe ich gar nicht in meinen Teams. Dann nehmen wir doch mal Beidou. So. Ich sehe gerade, hier gab es Nachrichten. Von Ganyu. Und ansonsten, naja gut, die üblichen Verdächtigen. So. Florierender Frieden. Yummy. Ah, da komme ich nicht dran. So. Figur beim Auslösen der Elektro-Elementarfähigkeit. Okay. Achtung. Oh, passt. Kann ich euch mal ein bisschen meine Figuren zeigen? Nein, ich will doch nur... Ach Mensch, ich krieg's nicht auf die Kette. Ich will doch nur die Belohnung abholen. So, okay. Jetzt gibt's hier jeweils auch nochmal 30, ne? Das sind 4 mal 30, 120. Reicht noch nicht ganz für 10. Aber wenn wir noch einen Legendenauftrag hinten dran machen, dann könnten wir nochmal 10 ziehen. Dann würde ich wahrscheinlich auf Ja... Oder spare ich sie mir lieber? Oder spare ich sie mir lieber? Wie gesagt, nächstes Update kommt echt viel, worauf ich pullen wollen würde. Aber das ist ja jedes Mal so. Ah, weiter die Schnapp. Wir machen jetzt die restlichen auch noch. So. Einmal 2 Händer oder Einhänder beim Ausführen eines heftigen Schlags. Okay. Ach Gott, wie komme ich denn? Am besten hierher, glaube ich. So, dann nehmen wir Jula. Jula wäre doch geeignet. So, wie kommen wir denn jetzt hier zu dem Weg? Müssen wir uns jetzt mit euch kloppen? Naja. Machbar. Yeah, right. You can bully me. Rack and ruin. Yeah. Warum steckst du hier alles in Brand, du Depp? Lutsch. Aua. Hier brennt's. Kann mal jemand löschen? Irgendwas greift mich noch an, oder? Nee. Okay, alles gut. Dumm. Ach Mist, da ist auch noch einer. Hallöchen. Guten Tag. Ach, der war schon tot. Na gut. Was ist der andere? Da. Oh, so ein paar Bolzenspitzen. Kann man immer brauchen. Beg for mercy. Yeah. Du, ignoriere mich mal. So, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwo da hochklettern und hätte vielleicht gar nicht hier mitten durchgemusst. Hängst du fest, Taube? Das ist natürlich ungünstig. So, weiter hoch müssen wir. Hopp. Mal gucken, ob danach die Story überhaupt weitergeht. Ich
Ich weiß es halt nicht. Ich habe es jetzt einfach angenommen. Fotopunkt? Fotopunkt? Na geil. Ich kann auch von da aus das Bild aufnehmen. Ich glaube, das ist aber keine gute Idee. So. So, was muss ich ausführen? Heftiger Schlag. Ich glaube, da springe ich ja gleich runter. Ja, schon irgendwie. Na, nicht ganz. Wollen wir nochmal versuchen? Hui! Das ist doch irgendwie cool. Ein schöneres Schwert wäre nett, aber so prinzipiell, why not? Elementartyp Dendro. Beim Gehen oder Laufen. Im Arudorf. Na gut. Dendro beim Gehen oder Laufen. Ja, da habe ich nicht viel Auswahl. Na, wo ist eins denn? Ist irgendwo weiter hoch drüben. Jetzt wird's schwierig. Konntest du nicht ein bisschen aufrechter laufen, meine Liebe? Ja, das ist die Mütze, deswegen sieht das aus, als wenn die so einen Buckel macht. Aber, ja gut, vielleicht so. Perfekt. Achso, ich muss erstmal wieder anmachen. Hä? Wieso? Sie ist doch gerade... Ach, Mann. Ich will's cool haben. Wir fragen einfach nicht. Wir nehmen das einfach so als gegeben hin. Passt schon. So, Elementar Pyro beim Ausführen der Warteanimation. Ah, da haben wir doch den perfekten Oh Gott. Kandidaten, wollte ich sagen. Kommen wir denn da am besten hin? Das ist relativ weit oben. Hier haben wir noch keine Teleportpunkte. Dann nehmen wir vielleicht das hier. So. Und wohin müssen wir genau? Guten Tag, liebe Leute. Ignoriert's mich einfach. Wir können auch erstmal hier hoch. Let's
Verdammt! Was habe ich denn gerade gesagt, Leute? Shudder. Freeze to the core. Take that! I condemn you. Yeah. Up your sleeve. Tch. Ich hab euch gewarnt. Nee, eigentlich nicht. Ich habe euch nur gesagt, lasst mich in Ruhe. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Was habt ihr jetzt davon? Ach Gott, hier sind ja noch mehr von denen. Hier war ich anscheinend schon mal. Wenn hier eine Selie ist. Und da habe ich den Teleport nicht mitgenommen? Wieso denn das? Wieso tue ich sowas? Das macht ja... Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Macht das Sinn, Leute? Wo ist der Teleport denn? Irgendwo da vorne. Na, geh doch weg! Ich bin extra im weiten Bogen um dich rum und du kommst hier mir wie in... Was war das? Guten Tag. Kommst mir entgegen. Ich will nie mit dir spielen. Ah, da hinten ist er. Mist. Wer hat mich? Wer hat mich? Wer hat mich im Visier? Du da? Yeah. Ha. Mist. Ich wollte sie ja unbedingt einsammeln. Ich konnte es ja nicht lassen. Skorpione sind übrigens wirklich nur Tierchen. Die geben nur... Shake it and stir. Look at you. Power that ended high show. Beg for mercy. Huh? Shudder. Alles gut. Nichts passiert. So, da hinten. Wir waren ja auf dem Weg irgendwo hin. I'm here. Es sind aber relativ viele Herausforderungen hier überall. Hm? Den Trokulus. Wo? Ah. Guten Tag. Los wieder zurück. Sehr gut. Perfekt. Just perfect. So, was wollt ihr von mir? Want to taste my hammer? Another test subject. That's Vengeance will be mine. Rack and ruin. Yeah. Next one. You're open. Tch. You are not welcome here. Diana special. Das ist mir sehr egal, ob ich welcome hier bin. Yeah. Beg for mercy. Good grief. Yeah. Tch. Oh. You can bully me. Where do you think you're? Shudder. Oha, oha, oha. Can't handle your drink. Tch. Immer noch nicht. Beg for mercy. So. What do we have here? War nicht meine beste Performance, aber hat funktioniert. So, hier ist auch noch ein Teleport. Irgendwo. Ah, da.
So. Langsam aber sicher decken wir hier die Map auf. Obwohl ich doch eigentlich nur ein Foto machen wollte. Time to scout. So. So, welches Foto wollten wir? Hä? Nicht das hier? Doch, das hier. Jetzt müssen wir nämlich wieder nach oben. Haha. Ah, dahin. Okay. So, wie war der Auftrag? Hab's schon wieder vergessen. Nein. Wird zu schnell. Die Figur Elementar Pyro und soll eine Warteanimation machen. Okay, kriegen wir hin. So, jetzt warten wir mal. Tu was. Okay, egal. Wir haben das Foto. Machen wir keine Kunst draus. So. Nein. Letztes Foto. Dann machen wir Legendenauftrag. So. Kryo-Elementarfähigkeit. Beim Fotografieren. Gott, wie komme ich denn da hin? Was habe ich mir da markiert? Hier. Ah. Upsa. A touch of froth. Rain outlines your Die habe ich zwar nicht gerechnet, aber... Spirit Blade. Attack! Wer hat mich denn jetzt noch gesehen? Och nö. Obwohl von dir brauche ich Loot. Das ist gar nicht so schlecht. Komm her. No, my sword. Rain outlines your fate. By royal eat this! Boba, get them! Ach Gott. Das war ja nix. Gut, wo war... Ich wollte eigentlich hier was einsammeln, ne? Nicht hier, aber da hinten. Aber das ist auch gut hier. Glaube ich. Ja, ein bisschen Geld. So. Aber das war hier. Hier. Ja. Sehr gut. Vielleicht hole ich mir mal... Ich sitze so... So. Ich sitze immer so. Finde ich irgendwie nicht so gut. Ist ja auch nicht gut für den Rücken. Irgendwann sitzt dann hier Buckelmatsu. Und das wollen wir ja nicht. Also zumindest ich will das nicht. Dissonantes ist das. Da habe ich mal so wenig. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, es war Dissonantes, was mir noch fehlte. Time to act. Hier war ganz viel Loot, genau. Hier waren aber auch überall. No, my sword. From whence you came, one with my blade. Abyss of death. Okay. Und
Und hier soll ich ein Foto machen. Wo denn genau? Ach, da oben. Ah. A touch of frost. Mist. Damn. Falsche Knöpfe gedrückt. Moment, dann können wir aber auch gleich. Wie habe ich denn das schon wieder geschafft? Ah, Moment. L1 plus beide Sticks? Gut zu wissen. So. Erstmal dazu. So, und jetzt stellen wir... Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Nehmen wir mal die Bildeinstellung. Bestätigen. Ah! Zählt. Zählt, oder? Zählt doch. Ja, zählt. Man sieht zwar nichts, aber es zählt. So, kommt jetzt noch was? Nee, anscheinend nicht. Schließe Fotothema Gasthaus Wang Shu ab. Führe insgesamt 50 Gebete durch. Da fehlt nur noch 1. So. Ja, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch ein bisschen was. So, was könnten wir denn noch einsammeln? Probelauf haben wir schon gemacht, zumindest fürs Urgestein. Ich weiß nicht, ob die anderen... Nee, da fehlt noch. Aber das gibt kein Urgestein. Unspannend. Hier gibt Urgestein, ne? Urgestein. Und zwar jeder 100. Jeder 100. Wie viele sind's? 4 Stück. Die Frage ist, ob ich die alle schaffe. 4 Stück. 400. Reicht immer noch nicht. Ah! Okay. Komm, wir machen mal einmal. So, zur Herausforderung. Dann müssen wir da hin. Und dann... Bei der Herausforderung Sinfonie der Hypostasen, Dissonantes Segment, kannst du aktiv Dissonanz anwenden, um deine Gegner schneller zu besiegen. Bei jeder Phase der Herausforderung ist die Zahl der von dir einsetzbaren Dissonanzen begrenzt, weshalb du sie klug einsetzen musst. Gleichzeitig ändert sich auch die Anzahl der einsetzbaren Dissonanzen bei kräftigen Noten entsprechend dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Mhm. So. 0 von 7? Aha. Bei den Herausforderungen musst du die Herausforderungen 4 Phasen hintereinander durchführen. In jeder Phase kannst du unterschiedliche Dissonanzen verwenden. Ach so. Okay. Ich würde jetzt Chongyun rausnehmen, dafür Zhongli rein und dann mal gucken. Gather! This is order! Nice and spicy. As you wish, mein Fräulein. Ich friere mir gerade den Popo ab. Das ist natürlich etwas ungünstig. Kommt doch mal her zu mir. Das wäre sehr freundlich.
Let me weave you a verse. Rise! Warme Fermate stellt allen Truppenmitgliedern MP wieder her, die zu hergestellten jeweiligen Figuren entfernt den Zustand bittere Kälte. Okay. Das ist doch schon mal nice. I will have order. You're toast! Nice and spicy. Wings of darkness. Come, sever night from day. I summon thee. Booba, get them! No rest for the wicked. Witness the power of Google. I summon thee. Midnight Phantasmagoria! Order guide you. Stabilize. No rest for the wicked. Rain outlines your fate. Du musst einfach nur durchspielen, ne? Solidify. I will have order. Wings of darkness, come, sever night from sacrifice and into the fire. Hey, ring cutter, know my sword. I summon thee. Stabilize. So, und jetzt noch die Hypostase. That's it. Wird den Schaden in Frostfrucht am Schutzschild der Kryohypostase verursacht. 8 Sekunden lang um 150%. Ich weiß nicht, was Frostfrucht ist, aber vielleicht müssen wir das ja, in der späteren Phase einfach verwenden. Ich weiß es nicht. Ach ja, stimmt. Gegen dich ist das eine gute Idee. Nice and spicy. You're toast. By royal decree. This is order. Let me weave you a verse. Know my sword. Quake. Shadow Raven, let night fall. Stabilize. Heilst du dich? Du heilst dich, oder? Ich hatte dich schon weiter runter. Kann das sein? Bin nicht sicher. Booba, get them. Odds, reveal thyself. Gather. Nice and spicy. Aber wie schnell friere ich denn hier ein? Das ist ja übel. Stabilize. Booba, get them. By royal decree. Mist. 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 Jetzt. Hab ich's erwischt? Jawohl. At the frying pan, odds reveal
thyself. Know my sword. Rain outlines your fate. Na also. So, was kriege ich? Okay. Mora, Heldenweisheit, ja, tja, nicht. Urgestein halt. Wie viel habe ich denn vom eines Heldenweisheit noch? Können wir mal schauen. Ja, hier geht es vor allem ums Urgestein. Ja, ich kann nicht alles einkaufen. Aber gut, ich muss ja auch erstmal einmal durchspielen. So, aber ich würde die jetzt nicht alle machen. Wobei, es geht relativ schnell, aber das können wir dann später gucken, ob wir da noch Urgestein brauchen. 370 brauchen wir noch. Dann können wir 10 ziehen. Kriegen wir das noch hin? Ich würde jetzt zum Legendenauftrag übergehen. Kinder des Waldes, ja, müssen wir auch noch weitermachen, aber wir haben hier noch so viele Legendenaufträge. Ich würde den mit Cyno machen. Wir könnten alternativ natürlich auch hier den Heiso noch machen. Ich wüsste gerne, wie viel es dafür an Urgestein gibt. Wie war denn das hier bei den anderen Legendenaufträgen? Da gab es nicht so viel, glaube ich. So, da gab es 40, 60 Urgestein. Das ist nicht sehr viel. Ich weiß aber auch nicht, wie viel es für die Legendenaufträge gibt. Aber ich würde jetzt einfach gerne den mit Cyno machen. So. Verdächtiger Schmuggelfall. So, dafür gibt es schon mal erstmal kein Urgestein. Aber gut, das ist ja erstmal die erste Stufe. Lass uns erstmal... So, wo müssen wir hin? Hier unten. So, ich würde mir aber erstmal noch hier eine Statue suchen. Dass wir uns heilen können. Ist zwar nicht viel, aber... So. Dann holen wir die Chongyun zurück. Und ansonsten würde ich vielleicht wieder mit der Truppe rumziehen. Das war immer mal ein bisschen was anderes machen. Und ich habe jetzt so oft meine Standardtruppe verwendet. So. Okay. Und jetzt dann darüber. Schmuggel also. Wo steht denn der rum? Wie kommen wir da hin? Wait, you two! Just a moment, please. You're the traveler in Paimon, right? I thought you two looked familiar. People have been talking all about you. Berüchtigt, nicht berühmt. Berüchtigt. Dankeschön. It's a pleasure to meet you. Die berüchtigte Matsu. There's something I'd like to discuss with you. Wer bist du? My name is Nabil. I'm a Matra in the academia. You're friends with Cyno, right? I've heard him mention you before. Currently, Cyno is out investigating a case involving smuggled canned knowledge. It's been days since we've last heard from him. Oh no. Do you think he's in trouble? Well, to be completely honest, it's pretty hard to imagine anything that could pose a threat to Cyno. But since we haven't heard from him, we're starting to suspect that the case might be more complicated than we had originally thought. Word has it that you two are brave, smart, and extremely capable adventurers. Do you think you could lend us a hand and help investigate the smuggling? All right. Since you asked so nicely, we'll help.
Gibt es denn irgendwelche Informationen? Large amounts of canned knowledge from unknown origins have been appearing on the market recently. Cyno suspected that there's a secret route being used to move the capsules. According to some research, using large amounts of canned knowledge could lead to some serious consequences. And unfortunately, most people have yet to realize that. Rumors also have it that some particularly dangerous canned knowledge has made its way into the market. Regardless of whether the rumors are true or not, this case calls for urgent action. Last we heard from Cyno, he was investigating somewhere outside Sumeru City. It seems that he had found some leads at the time, but we haven't heard from him since. Sounds like we better go look for him. Oh, eventuell verstummte Sande. Such nach Hinweisen außerhalb der Stadt. Ach Gottchen. Ich sehe eine Kiste. Aber wie kann ich sie öffnen? Ah, ich sehe noch mehr. Mist. Cyno! There you are! We finally found you! Ah, it's you two. I knew I sensed a familiar presence, but I'm very busy at the moment. We'll have to chat some other time. Wir haben von den Schmuggeleien der Wissenskonserven gehört. That's right! Nabil asked us to come and check on the situation. So Nabil told you about this? Divulging my location without authorization. I'll let it slide for now. I see. Well, the situation might be more problematic than you anticipated. I've already questioned several people, but gained very little information. Long story short, I was able to learn of the secret location where the canned knowledge is being sold. You're welcome to accompany me if you're interested. Okay. Whoa. Sounds pretty complicated. But having a chance to catch bad guys with Cyno, it's like we're a part of the mantra. Alright, sign us up! Okay, aber erstmal will ich Truhe. Ich hatte doch jetzt gerade... Hier war doch... Och Mann. Och Mann. Nee, hier war doch gerade so ein großer Felsen. Von wo sind wir denn gekommen? Von hier, ne? Von der... Vom Teleport irgendwie her. Hier ist was. Brauche ich dafür? Nee. Okay. Oh, das ist natürlich auch nice. Ach Gott. Da, den Stein da hinten meinte ich links. Hier, genau. Ach Gott, was muss ich denn jetzt... Nee, ich musste doch so ein kleines fliegendes Tierchen. Das ist wahrscheinlich da hinten drin. Moment. Da ist es. Kleines fliegendes Tierchen. Hallo. Komm mal hierher. Ey! Ach, Mann. Komm zurück! Mist, nicht gut. Scheiße. Jetzt! Na also! Immer noch nicht genug. 3 habe ich doch schon. Fehlt noch einer. Wo? Da. Tada!
Even better than I imagined. It's my lucky day. Tada! Ich will mal eben die Markierung von der Kamera wegnehmen. Das nervt mich gerade ein bisschen. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir da hinten. Euer Tierchen Bauchweh. Muss ich bei euch hier? Scheint so. Egal. Auf. Shudder. Freeze to the core. Eye for an eye. Be a killjoy. We've only just begun. Detoxifying heat. You can't run. Well, I miscalculated. Wo ist das Fleisch da? Ach Gott! Alles zerplatzen lassen hier. Ei, 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 ei. Hallöchen, wer seid ihr? This all you got? Seems even less than last time. What difference does it make? If you see something you like, buy it. They've been cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then now's your chance. There's no telling when we'll have more. What does the academia think they're doing? All right, I'll take these here. Let me see what else you have. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. Whatever, how much do I owe you? 150K. Show us the Mora, and you'll get the goods. Put the Mora down and your hands up. It's Cyno! When's he ever gonna let up? Hey, forget the goods! Let's split! But don't forget the Mora! Done! Not so fast! You can't escape with Paimon on the case! What is this? He's got backup now? Doesn't it? I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. Any ideas? It's over. It's not like we're making a big cut anyway. Huh? Did they really just give up like that? Just like the others I've caught. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. All right. I have one question and one question only. Where did you get this canned knowledge? The pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say in it. And when is the next batch coming? I don't know. He's telling the truth. Honest. Normally, we should have received a shipment 3 days ago, but we didn't get anything. The stock we have right now is from 8 days ago, which is why there isn't much left. Kein Wunder, dass Cyno gesagt hat, er habe kaum Informationen. I know exactly why they didn't receive their last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect who's ever running this whole thing knew that I was coming. So they cut all contact with these dealers. When you were trying to escape, you said something about me working alone. Where did you hear that from? Das ist eine gute Frage. Are you kidding? We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out and even gave us info about you. But here we are. I guess we never stood a chance. They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the very beginning. These small fries are the only ones they leave out in the open. And no matter how many we catch, it won't further our investigation. If only we had another lead. Like a merchant who sells large amounts of canned knowledge. Huh? Oh, you mean someone like... Oh! Paimon! Do you have a potential suspect? You'd better bring them to me for judgment. Whoa! Judgment? Paimon, das war doch klar. That's right. I won't turn a blind eye on any dangerous suspect. Oh! Sounds like we shouldn't ever let Cyno meet Dory. Wir kennen keinen Geschäftsmann, nur eine Geschäftsfrau. Anyway,
I'll think of a way to deal with these two and then continue gathering information. If you manage to learn anything, you can find me at Caravan Rebot. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge again. If you possess any unused knowledge capsules, then you should submit them to the authorities immediately. Okay, I got it. Just keep your nose out of my business. Hey, what's with the attitude, mister? What, you got a problem with that too? Listen, buying canned knowledge is a deal between two people, the buyer and the seller. We don't need people like you butting in on our business here. Think about it. If the academia is hoarding something as convenient and useful like canned knowledge, then they must have been planning only to use it for themselves. Am I right? Stimmt schon. The academia has clearly published the potential dangers of canned knowledge. I don't like having to repeat things. And besides, I'm sure you wouldn't listen anyway. I just hope you understand that your actions are what fuels the smuggling of canned knowledge. If I ever catch you again, I will personally see to it that you are punished. All right, Traveler. I need to go now. Okay. Ha! You think you can scare me? Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of connections and might be able to tell us something about all this. If Paimon remembers correctly, she's usually at the palace of Alcazar's array. Let's go! Aber hier ist ganz, ganz viel Erz. Das nehmen wir doch gleich mal mit. So. Schön, schön. Aber hier hat doch auch ganz viel geblinkt und da hinten ist noch eine Truhe. Das können wir uns ja nicht entgehen lassen. So, ach Gott. Ja gut, drüben halt nicht. Ah, da sind noch Gegner. Na gut, dann halt auf die Schnüss, ne? Beg for mercy. Take that! Crush. Aua! Look at you, Boozhound! Take that! I'll take my... I condemn you. Noch einer? Wo ist er denn? Da. I'll take my... At least good luck doesn't discriminate by clan. More speed. So. Okay. Mehr ist hier nicht, ne? Sieht nicht so aus. Okay, dann Dori. Das ist überhaupt kein... Okay, Teleport in der Nähe. Macht ja nichts. Naja, gut, nicht in der Nähe ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß, ich bin gemein. Ich fühle mich auch ganz elend gerade. Hadisara raus. Wir brauchen ganz viele. Hä? Ach, More speed. da war eine Echse. Naja.
Hallo. I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. Weißt du, wer die Wissenskonserven schmuggelt? No idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge business. Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I might as well just hang it up. Sounds like we came all this way for nothing. Well, not completely. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know. After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. I mean, so that the industry can become more fairly regulated. Hey, you just want to make more business for yourself. Ist der Verkauf von Wissenskonserven denn so einträglich? Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Das wäre fürs Studium schon echt geil gewesen, ja? Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Then why does the academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right? Das stimmt. Gaining knowledge is a complicated process. It requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot of preparation Ron wünscht before I sich put die anything up for Katze sale. mit der Schleife. Natürlich die unbequemsten. Jetzt bin ich auf mein Kabel gerollt. So. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Sind sie etwas schief? So. Wunderschön. Aber ich bin trotzdem auf mein Kabel gerollt. So. Ich pack's am besten mal hoch. So. Jetzt mache ich auch noch meinen Stuhl hier kaputt. Ach du Schande. Ja, ich kann mal ein bisschen aufräumen, dann hat man das Problem nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Lernen, denken, anwenden. Genau. Haben wir soeben getan. Also lernen und angewendet. Gedacht vielleicht eher weniger. Ja. But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least two potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. Ha? And second, excess use of So nach dem Motto, Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen will, sind in mein Hirn graviert. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. Oh, that does sound pretty dangerous. Traveler, you used canned knowledge before. Did you feel any negative effects? Das war ja quasi nah an meinen aktuellen Fähigkeiten. Nichts Besonderes. Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes down to balancing the right amount. Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court of Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What's that? A rumor has
has it that it's a site of ruins from the age of King Deshret. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the academia. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation. Warum wollen sie die Wissenskonserven nutzen, um Informationen zu übermitteln? Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. Was die Frage nach dem Grund für die Auktion angeht, dann liegt das immer in der Wahrscheinlichkeit, dass sich interessiert und komplett Info. Aha, okay. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. Na dann. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. Ich habe schon damit gerechnet. As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me consider how much I should sell this for. I've got it. 500,000 more. No, wenn's weiter nichts That's ist. quite the bargain. We'll even offer a 50% discount for little Paimon's travel kit. Only 250,000 No. more. What? That's super expensive. No need to worry, little one. Cyno's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the expenses to him. Okay, mach das. All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. Just, be sure to not send him directly here, though. That would leave me completely in the open. I'm sure the General Mahamatra of the Academia would never leave any debt unpaid. And I can only imagine the funds he's allocated for investigations. Oh, maybe I should charge him more. We'd better get going. If Dora keeps at it, we'll be Ja, Dora. irgendwie schon. Sie dürfen wir Cyno nicht wissen lassen, woher wir die Informationen haben, ne? Das ist uns so zugeflogen. Hä? Wo ist es denn jetzt da? Cyno! We got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel. But is it reliable? Besser, du fragst nicht. Sie sollten zuverlässig sein. We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of King Deshret. Is that true? Partially. It was a secret place built by a dark sect from the age of King Deshret. The ruins do contain treasures, but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of entering. They are not some ordinary ruins, so the academia has strictly prohibited any related research. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion does hold some validity. Forschen viele Leute über den Hof der Trübsal. Less in recent years, but there are always those who attempt to do so, both inside and outside the academia. After all, legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death. Okay. Or even resurrect the dead. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, they hold tight to such fantasies.
That's why some continue to research it, regardless of it being a restricted subject. On top of that, it's hard to track the source of information contained in canned knowledge. Do you know where the auction is taking place? Den haben wir schon herausbekommen. Good. We'll go investigate. But before that, we'll have to get rid of these people tailing us. Die Übersetzung ist ein bisschen schwierig. People tailing us? That's right. Let's begin to leave town and see what happens. Don't worry. I'll make short work of them. That's Cyno for ya. But we can lend a hand too, you know. So, wie komme ich denn? Wo muss ich denn hier jetzt hin? Na, scheint zu passen. Was ist denn da? Erstmal ganz viel von den Schmetterlingen. Aber auch das hier. Autsch! Think you can bully me? Rack and ruin. Yeah. Na? Komm da runter! Think you can bully me? Flood of frost. Eye for an eye. Yeah. Ja, die schaue ich auch so. So, zack, naja. So, ich wollte jetzt das hier aufmachen. Dafür brauche ich das hier. Und dann gucken wir mal. Okay. So glittery. Na, gut. Auch okay. Urgestein. Hilft schon mal weiter. Moment, ich wollte gucken. Das kriegen wir hier immer noch. Die Mora. Hold it right there. Heading to the desert, are we? I would think twice if I were you. Nö. Who are you? That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. Was habe ich denn getan? You must be Cyno. I've heard a lot about you. You've got quite a reputation. But this time you're in over your head. Unless you turn around right now, And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? Hmm? Unkontrollierte Ausbreitung der Wissenskonserven ist nicht gut. That's right. We won't just sit back and do nothing. Ha! Have you really thought it through? You're not just doing this for recognition, are you, Cyno? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk away. He could, for example, reduce the amount of canned knowledge on the market. I'm sure that would help your investigation appear to be successful enough. On top of that, he's willing to give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your reputation. Is that so? Well, I can't think of a reason why I'd accept. I've heard enough. Get out of my way. Sorry, no can do. We're getting paid to ensure you disappear. Since you won't turn back willingly, then we're gonna have to make you go back. Prügel, Prügel, Prügel. Happy to oblige. Nowhere to run! Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Shake it and stir. Ha! Shudder.
keiner. Yeah. Shake it and stir. Where do you think you're going? I'll be back. Ach, noch mehr von euch. Beg for mercy. Vengeance will be mine. I condemn you. Huh? Peng. This doesn't change anything. Ja, ja. You're in over your head, Cyno. There will be others coming for you. You'll regret it. Let's get out of here. Willst du nicht hinterher? No need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will inevitably cause you to become targets as well. You should be careful from now on. Sleep with one eye open. Mit One Eye Open ist immerhin was anderes, als mit offenen Augen zu schlafen. Wait, hold on. There's no way anyone could sleep without closing their eyes. You'd be surprised. Anyway, just be careful. Mercenaries are never quick to forget. In their line of work, even a single failure is bad for reputation. They may even stay hidden in some dark corner for a very long time, waiting for the right moment to ambush you. Ist das Cyno schon passiert? Yes. I remember it like it was yesterday. I was carrying out a mission with one of my superiors. I didn't have much experience at the time, and I let my guard down after we had closed the case. My superior was injured while protecting me, and we struggled to gain control of the situation. I've become more vigilant ever since, staying alert even while I sleep. Whoa, who could have seen that coming? Was he okay? He survived with a fractured wrist. It took 2 months for him to recover, but luckily, there weren't any further complications. Last year, he transferred to an administrative role for personal reasons, and no longer participates in live missions. His name is Taj Radkani, a very well-respected Matra. You'll have the chance to meet him someday. Okay. Anyway, our mission will be dangerous. I'm already used to such grueling conditions, but I don't want to see you two get hurt. Don't worry, Paimon will stay alert. We'll see danger coming a mile away. Wir haben schließlich schon viel Ärger durchgestanden. Good. Don't worry. It won't be long till we're at the bottom of this. And once this is all over, I'll sweep away any other hidden dangers. Okay. Und was kriegen wir dafür? Noch mehr Mora und Steinchen. Na gut, da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns. Oder auch nicht. Ah, da steht einer. Your journey ends here. Crush. Bist du? Yeah. Beg for mercy. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Okay. Ach, der beschwört Viehzeug. Yeah. Okay. Interessant. Crush. Oh Gottchen. Der tut so cool. Wüstenhaus. So. Ein Wüstenhaus. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja. Fehlt
fehlt noch? Hier fehlt noch. Ein Teleport und hier hin. Ach, hier auch noch. Die ganze Ecke. Na gut. Müssen ja auch alle Teleports mal freischalten. Ha! Was bist du? Ein Skarabäus. Ach, das haben wir jetzt nicht ein, aber das hier. Ja, auf dem Kaktus rumkraxeln kann man mal machen. Tut nicht weh. Es kitzelt nur. Machen wir eine Pause. We still have a long way to go, so you'll need to hang in there for a while longer. This is not a good place to rest anyway. Okay. But don't you feel hot too, Cyno? Of course. But I'm accustomed to these conditions. Und du bist ein bisschen leichter gekleidet. Naja, ja doch, so ein bisschen. Care to share any tips? Paimon's about to melt away. Oberkörper frei machen. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. The moment you start to give in is when you'll feel more tired. Take one step after another. Don't let your mind perceive your body's limitations. We must get somewhere safe before we can relax. Sehr creepy. Okay, if you say so. But where would be a more safe place to rest? Paimon thinks this is a perfectly safe place to stop. Ich habe fast die Katzenohren vergessen. Ich darf sie wieder abnehmen. Moment. Ah, so. Mist. So. Meine Frisur. Die war bisher so tadellos. Schon viel zu lang. Zeit, dass sie abgeschnitten werden wieder. Eieieiei. Dramatron, Drama. Just look around. It's just sand and desert. There aren't any monsters for miles around. Whoa! Where did these scorpions come from? Watch out. Something's not right about them. Make for mercy. Think you can bully me? Eyes on me! Back at ya! Crush! Sie halten zumindest gut was aus, ja. Yeah! Well, Paimon really didn't expect to see those here. Those weren't just normal scorpions. See? There are marked numbers on their pincers. They were raised by someone. Du meinst also... Someone doesn't want us to show up at the auction. These scorpions were sent to keep us away. We are surrounded by desert as far as the eye can see. If we were killed out here, nobody would ever know. This place is super dangerous. Good thing we didn't let our guard down. Something's not right. There are no roads in the desert, so how could they know where we are? Stay still. Hm? Was? Wie? Hab ich da was? Was ist das? Here's the answer. They must have planted this on you. Wann denn das? Huh? What is it? A miniature tracking device made by the Ksharawar. They can use this to discern your approximate location, but this device wasn't licensed for mass production. Where did they get it? Could someone from the Ksharawar also be involved? Whoa! Paimon never knew that kind of thing even existed! Why would it be on her? They probably planted it on the Traveler during our fight with the mercenaries earlier. Ich habe nichts gemerkt. It was a frantic fight. It's only natural you didn't notice the device. Well, good thing you were able to find it, Cyno. Now let's get rid of it. No. Hold on to it for now. Da It hinten might ist so still eine be Truhe. useful for us. Let's keep heading to the auction. It would be dangerous to linger here any longer. Ist noch eine Truhe. Da hinten. Sie sah gerade etwas näher aus, aber... Gut. More speed. Ach, guck mal, liegt sogar auf dem Weg. Sehr gut. Oh, hallo.
Flood of frost. Eye for an eye. Ach, Mist. Ich wollte mit dem fertig werden und dann schnell zu dem hier rennen, aber es hat leider nicht so geknallt hat's. Ja, geklappt hat's nicht. Na, wo ist der andere? Da ist noch eine Truhe. Ganz viele Truhen. Hier muss ich wieder hochklettern. They're back again! How many of them are there? Rack and ruin. Huh? Man hier wieder hoch? Oh, theoretisch. Na, wie viel brauchen wir? 4. Da hinten ist noch einer. Da unten. Und hier müsste noch irgendwo... Ah, da. So, jetzt können wir aber doch nach da unten auch. Wenn wir schon hier einen Weg haben. Even better than I imagined. It's my lucky day. Yay, Urgestein. So. Und wie viele sind hier von euch? 3 Stück? Okay, let's try. Nix. Ah. Beg for mercy. I'm going in. Shudder. Eye for an eye. Sketch. Take this. Beg for mercy. Freeze to the core. Yeah. Get out of your drink. Yeah. Also. More speed. At least good luck doesn't discriminate by clan. Jawohl, so will ich das sehen hier. Was leuchtet? Ah, das sind Wissenskonserven. Aha. Weird. Is this where the action is? Nicht ein Mensch zu sehen. Yeah, not a single soul. Ist etwa Maybe they're on Pinkelpause. break right now or something. We didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries. They shouldn't have been able to give any warning of our arrival. But even so, they still knew we were coming.
Someone here must have been watching the tracker and warned everyone to clear out. Ja, wir hätten ihn ja auch wegschmeißen können. Aw, what should we do now? We searched the area. They couldn't have moved all the knowledge capsules so quickly. There might still be something left for us to find. All right, let's take a good look around the area. Gewöhnliches Wissen aus den Wissenskonserven scheint nichts mit dem Hof des Trübsal zu tun zu haben. Okay. Hier hat sich eine große Menge von Wissenskonserven angesammelt, die ausreicht, um eine extrem große Menge Mora zum Marktpreis zu erhalten. Die verstreuten Fußabdrücke sind nicht vollständig vom Sand begraben worden, aber es ist unmöglich, anhand der Fußabdrücke über die Fluchtrichtung der Händler zu spekulieren. Das Packtier trinkt gemächlich Wasser und scheint davon völlig unbeeindruckt zu sein. Did you find anything? Nicht wirklich. No, nothing in particular. Das sind alles herkömmliche Wissenskonserven. It's possible there weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation, so they carried those off. But don't worry. I have another idea. You two start heading back the way we came. I will remain hidden here. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will come up by then. Kein Wunder, dass ich den Positionsgeber behalten sollte. They packed up in a hurry and didn't have time to carry off all their goods. Aha. Okay, They won't ja gut, just das leave ergibt them Sinn. here. Once they think we've left the premises, they'll be back to pick up their belongings. We just need to make sure the tracker goes far enough from here to make them assume that it's safe to come back. Oh, Paimon gets it. We'll lure them out because they'll think we've left. Okay, we'll start heading away and leave this place to you. Yes, and don't worry. If they dare to return, I'll make sure they stay. Mhm. Oh, nehmen wir noch mit. Wo sollen wir denn hin? Das ist ja meilenweit weg. So. Das geht schneller. Und dann sollen wir gleich wieder zurücklaufen, oder was? Da unten ist noch eine Truhe. Wollen wir uns die Truhe schnappen? Natürlich schnappen wir uns die Truhe. Think you can bully me? Crush! Power that ended Hypton! Huh? Tch! Teamwork is dreamwork! Ey! Aua! Yeah! What do we have here? Und die Sphäre da vorne war irgendwie versteckt anscheinend. Okay. Oh, den hätten wir beinahe übersehen. Dich nehmen wir natürlich gleich mit. Zack.
So tired. We've probably gone far enough now, right? Ist in Ordnung. Yay. Let's rest for a little while before we go back to find Cyno. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. It's probably about time for us to head back to the auction. Let's go. Maybe Cyno's finally found some leads. Wollte er uns nicht irgendwie ein Signal geben oder so? Ich hatte das eigentlich so verstanden, aber so ist auch gut. Und jetzt behalten wir aber das Teil? Und schmeißen es nicht vorher weg? Wäre das nicht sinnvoll? Eventuell? Ich weiß es nicht. Naja gut, dann wieder zurück. Rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Drei Pilze auf einem Golem. Time to scout. Auch nicht schlecht. So. Da sind so Schreine. Vielleicht, wenn ich dran denke, gleich. So, Hauptsache ich stürze nicht ab. Okay, alles gut. Oh, looks like Cyno caught someone. So you're the bad guy behind all this, aren't ya? All right, tell Paimon everything you know. Weißt du überhaupt etwas? I didn't act immediately when he showed up. Rather, I'd laid low and observed for a while instead. He is not the primary instigator, but he is most likely one of the more important dealers here. Am I right? Yes, impressive. You certainly live up to your reputation, Cyno. If I had any idea you were still around, I wouldn't have gotten so greedy. Huh? Greedy? What do you mean by that? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge dealers abandoned their goods and fled at once. Obviously, there wasn't time to pack up everything. Since all the goods were just left here unsupervised, I thought I'd use the opportunity to come back and take what I could. You know, free merchandise is good business, but I suppose there's no use explaining. You must know who's manufacturing and selling the canned knowledge, correct? Will you tell us willingly? Or do I need to make you talk? No, I'll talk. But before that, perhaps we can take the conversation elsewhere? If we stay here, chances are that someone will see me with you. That would put both me and my family in danger. All right. Where do you suggest we go? How about my home in Aru Village? It should be safe there. Fine. Let's head out. You can throw away the tracker now, Traveler. Jetzt darf ich den Tracker wegschmeißen. You better not try to trick us. Okay. So, hier waren aber noch... Do you really think I'd try to pull anything under Cyno's watch? Seriously, what can I even do? So, hier haben wir nämlich noch diese... Sogar mehrere davon. Sehr viele davon. Okay. Gibt es eine Reihenfolge? Gucken wir mal. Weiß ist nichts, was irgendwie die Zahl angeben könnte. Also die Reihenfolge, glaube ich. Schätze ich. Weiß ich nicht. Let's light it up. Aber es scheint ein bisschen auf Zeit zu gehen oder so. Shudder. Vengeance will be mine. Das war etwas übertrieben. Zugegeben. Zugegeben. Ja, die muss man ja bestimmt Zeit auslösen. Na gut, gucken wir mal. Oh! Das ist nicht gut. Don't waste my time.
Useless. Boring. Order guide you. Gather. Okay. Die Truppe war jetzt nicht meine beste. Na. Wo ist Amber? Outrider Amber. Ja, ja, du darfst auch mal raus. So. Wo sind jetzt überall welche? Mist. Ah, okay. Just sharpen my... None of this will go to waste. Wir müssen noch ein bisschen. Und ob es hier Urgestein gibt, ist noch die andere Frage. Jetzt müssen wir erstmal zum Dorf zurück. Moment, ich will noch mal meine andere Truppe sammeln. Okay. Hier? Dad, you're back. Ach, der wohnt hier. We have guests. Hi there. This is my daughter, Simin. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Oh, okay. Everyone knows Cyno in our business, but let me ask, who are you two? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. To be honest, I really didn't expect to see Cyno, the lone operator, working with any partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. Das haben wir schon mal irgendwie gesagt But bekommen. even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. Why is that? Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Cyno. And even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. Right. I forgot to offer tea to our guests. Thank you. Don't mention it. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. Unser Tee ist eklig. Ich habe ein bisschen Zucker reingemacht. Was ist denn das? Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay. I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I wanted to talk to you about. My daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak heart and lungs. Even slightly strenuous exercise can cause her to faint and prove to be a life-threatening risk. That's why she never really had any friends to play with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant.
I would wake up early and travel all around to make a profit. But the Mora was still nowhere near enough. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling canned knowledge. That's right. With all the Mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me. Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you, but to us, it's a means of survival. I wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. Please, stay out of this, Cyno. Give us a way to survive. Oh no. That means that if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will... I must get to the truth. I can find someone to help treat your child, but I cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. I somehow knew you would say that. But having your word to help my daughter is enough for me. You'll find some goods I received just recently. I think everything will become clear to you once you see them. Whoa! Oui. Look at all of this! Yes, all neatly packed away and organized in boxes. To think that this is only one dealer's worth. Small producers couldn't possibly support such a large quantity of goods. Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Huh? Look! These seem different from the other knowledge capsules we've seen. Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. Yes, that would make sense. Wait, what's this? Ein unbekanntes Zeichen? Yes. It's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra inspection. I started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. But how they could ship so much canned knowledge out of the academia was still a mystery. The pieces have now all fallen into place. With this Matra seal, goods can leave the academia without undergoing a second inspection. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind this. Even I find it hard to believe. Vielleicht ist es ein Missverständnis? Could I ask you for a favor, Traveler? Since all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. But considering my current status, if I suddenly show up at the academia now, you'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing! Leave it to us! I'll also keep working here in the meantime. Although our leads are all currently pointing to someone within the academia, it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you uncover more info. Vorstellungsschreiben zu Nabil. Nabil ist in Sumeru. Okay, ich würde noch mal kurz zu einer Statue. Haben wir eigentlich schon wieder genug Dendrosiegel? Nee, nicht ganz. Aber wir können noch hier die Dendrokulisse abgeben. Bringt uns nur nicht viel. Oh. Die nehmen wir natürlich mit. Und auf nach Sumeru. Nee.
Hello, we meet again. Have you managed to find Cyno? If so, how's he doing? In Wahrheit ist das der Strippenzieher. I read the letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's alright. We wanted to help Cyno too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Even I don't usually have authorization to enter. But with this letter from Cyno, it shouldn't be a problem. Verbotene Forschung. That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. Das ist aber eine ziemliche Wissensverschwendung. But some information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Tron geht ins Bettchen. Na dann, dir ein schönes Wochenende und ruh dich gut aus. Eine gute Nacht dir. Follow me. I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Cyno is looking for. The restricted repository. Sounds kind of dangerous. We'd better keep an eye out. More speed. Okay, I understand. Since Cyno is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions, but I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. Okay. Schade. So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. Kennt Utaiba Cyno auch? There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Cyno happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. Aufzeichnung eines Berichts über einen Redelehre-Gelehrten, der wegen des Entzifferns verbotener Dokumente zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ich kann mich auch hinsitzen, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Aufzeichnung eines Berichts über einen Stoffkundegelehrten, der von der Akademie verwiesen wurde, weil er mechanische Lebensformen studierte. Boah. Da haben wir doch was. Versiegelte Materialien, Hof der Trübsal. Trotz wiederholter Verbote wurde die Forschung zum Hof der Trübsal in den letzten 10 Jahren fortgesetzt. Die Forschung zur Geschichte des Hofs der Trübsal ist in 3 Hauptphasen unterteilt. Dokumentarische Forschung, Untersuchung und Fanatismus. Die früheste Phase der Forschung ist die relativ einfache dokumentarische Forschung mit geringen Gefahren. Die Ergebnisse dieser Forschungsphase zeigen, dass im Hof der Trübsal Schätze verborgen sein können, die mit Leben und Tod zu tun haben. Hier kommt auch das Gerücht über die Auferstehung der Toten auf. Was folgt, ist eine langwierige Untersuchungsphase. Da alle Dokumente zum Standort des Hofs der Trübsal vage sind, wurde er bisher noch nicht gefunden. Zahlreiche Forscher haben mit großem Aufwand nach dem Hof gesucht, aber sie haben nur einige wenige verbleibende Steintafeln gefunden, auf denen es geschrieben wurde. Der Eintritt in den Hof der Trübsal kostet das Leben. Schnell kristallisierten sich 2 unterschiedliche Interpretationen des Satzes heraus. Einige glaubten, das kostet das Leben der Schlüssel zum Eintritt in den Hof der Trübsal sei, während andere behaupteten, dass dies die Bedingung für das Erscheinen des Hofs der Trübsal sei.
Da der Hof der Trübsal nie entdeckt wurde, wurde die letztere Ansicht allmählich allgemein anerkannt. Infolgedessen wurden viele Forscher in kürzester Zeit so wahnsinnig, dass sie ihr eigenes Leben opferten, in der Hoffnung, dass der Hof der Trübsal erscheinen würde. Da die einschlägigen Forschungen somit immer bedrohlicher wurden, unterlagen sie schließlich einem eindeutigen Verbot. Aber auch danach setzte eine große Menge Gelehrter der Akademie ihre Forschung im Geheimen fort. Erst nach der Verhaftung von 7 Gelehrten, darunter auch Murtada Radkani, kamen die Forschungen zum Hof der Trübsal erneut zum Erliegen. Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? Murtada Radkani. Huh. It reminds Paimon of Cyno's former partner. His former partner? That would be Taj Radkani. But you're not far off. Murtada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Cyno didn't know about it. Können wir Murtada besuchen? No. Unfortunately, there isn't. He took his own life not long after he went to prison. You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. He used to be Cyno's only partner. Taj is also skilled with the polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Cyno mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Murtada incident. Taj was already very well known by the time Murtada was born. So when Murtada came to study at the Academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Murtada was caught studying the Court of Desolation, which is Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Shortly after, Murtada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. Okay. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. He never had a last chance to see his son. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? Hat Taj Murtadas Forschung gelesen? Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research, but this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the Academia, then Taj is indeed a suspect, because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, they could be understood immediately. By doing so, one could restart the research outside the Academia without anyone ever noticing. But even so... According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death, or even bring the dead back to life, right? So maybe Taj is trying to bring Murtada back. Stimmt, das ist gut möglich. Though I don't really believe Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if you would leave now. Paimon's kind
kinda confused. What should we do from here? Wir sollten uns noch mal woanders umhören. Oh, now that I think about it, Cyno suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? Nein. There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Don't worry, Taj. I won't let your reputation be tarnished. Na, du bist ja motiviert. Alrighty then, let's go ask around. Du bist ja motiviert. Frage nach den letzten Warenlieferungen. Dazu müssen wir nach draußen oder? Nee. Oder? Ah, sieht doch so aus, okay. Letzte Warenlieferung? Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh. Well, yes, but isn't that pretty normal? The academia consumes so many resources each day. Everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or not. Maybe you should ask someone else. Er hat keine Ahnung. Next one. Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? Ich habe doch schon zwei gefragt. Wer noch? I'm flying. Ja, das ist schön. Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. And you didn't find that suspicious? Why didn't you report it for inspection? Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question his word, could I? Possible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... Beruhig dich bitte. No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. A group of Eremites? Could Taj really be the one making all the canned knowledge? No way. Taj is just like Cyno. They're considered heroes among the Matra. There is no way that he would... Wir sollten zuerst zu Taj zu Hause gehen. Fine. Looks like there's no other choice. Hey, don't let it get to you just yet.
We'll get to the bottom of this Ja, once and for all. natürlich. Sicher werden wir das. Sicher, sicher. So, this is Taj's place. There doesn't seem to be anyone here. Ist das ein Nymphensittich da rechts? Das Vögelchen? Sieht man es überhaupt hier? Ja, doch. Im Video sieht man es auch. Könnte sein, ne? Grau mit gelbem Kopf. Well, what should we do then? Do we break in? No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. Ach, wir gehen einfach. Kein Problem. Wir haben sowieso keine andere Wahl. You're right. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency. I just hope Taj doesn't mind. What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Yes, this is definitely Taj's handwriting. These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of the numbers, the scale of this smuggling case is absolutely massive. The whole operation involves more than 300 people, Whoa. including dozens of celebrities. These are famous scholars, merchants, mercenaries. I have a feeling that Cyno might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. Er wird sich nicht zurückziehen. You're right. That's just who he is. As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Cyno and let him decide how to proceed. Ja. Nein? If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Cyno will know what to do. All right, we'll give these to Cyno and see. Ist nicht ganz ein Nymphensittich. Aber sieht ihm schon sehr ähnlich, oder? Auch wie süß. Ich war es nicht. Hier war doch gerade was. Ah, genau, das habe ich gesucht. So, ach so. Wir müssen es nicht mal suchen. Wir haben sogar einen Questmarker. Das ist ja fast zu einfach. Nee, das ist aber nicht das, was markiert wurde. Was markiert wurde, war hier irgendwo. Glaube ich. Naja, whatever. Nee, ich wollte den... Och, Mann. Den Kristallschmetterling. Dann halt nicht. I'm here. Well, Cyno, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time.
He would never do anything against his beliefs. Naja, wenn das nicht gegen sein Prinzipien verstößt, dann macht das halt, ne? So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Ja. Or rather, Ich bin mal gespannt, ob das so ein ganz normaler Standard 0815 Charakter ist oder ob das vielleicht sogar ein Playable Charakter ist. Die derzeitige Beweislage deutet darauf hin. That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and judge him myself. Also, ganz ehrlich, verurteilen ist, glaube ich, gerade wirklich wieder mal die falsche Übersetzung. I have to judge him. Ich muss ihn selbst beurteilen, würde ich eher mal sagen, soll das heißen. Ja, würde ich sagen. Beurteilen. So. Gott, wo ist das denn? Ich wollte jetzt einfach hinrennen, aber ist schon ganz... den Teleport könnte ich jetzt brauchen. Wollen wir hier hin, dann darüber und dann hier? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist aber eine vollkommen andere Richtung jetzt. Stimmt so grob jetzt. Ich hatte gehofft, das trägt ein bisschen höher, dass man vielleicht rüberfliegen kann oder so. Aber falsch gedacht. Oh. Nehmen wir doch die Truhe gleich mit. Da fliegt was drüber. Stehen noch hier Lichole, aber gut. Vor denen muss ich mich ja nicht fürchten. Ja, du musst ihn schon auch erwischen. Das Vögelchen hat jetzt auch was gegen mich hier. Beg for mercy. Das schwirrt aber eigentlich nur relativ harmlos in der Gegend rum. Schon gut. Alles gut. Da hinten sehe ich eine Seele. Da ist noch eine Truhe. Ich will doch eigentlich... Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Ach, das ist sowieso nicht der Teleport. Das ist eine Herausforderung. Da hinten ist der Teleport. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. More speed. Mhm. Kommen wir da hoch? Aha. Wollen wir es versuchen? Was auch immer es von uns will? Na je. Sind hier so unsichtbare Mauern? Ja, sind sie.
Jetzt kann ich hier hoch, oder? Ah! Aha. Ha! Und ein Dendroculus ist ja auch irgendwo. Die Frage ist, ob ich wirklich hier runterspringen will, wenn ich jetzt doch gerade hier auf eine sehr bequeme Art und Weise hochgekommen bin. Lassen wir es bleiben. So, was soll ich? Finde den Hof der Trübsal. Gemäß den Anweisungen auf der Karte. Wo ist denn die Karte jetzt? Ich finde doch nie was wieder hier. Da. Lesen. Da müsste das hier irgendwo sein. Weiter oben ist der Dendroculus nicht, ne? Nee. Okay. Was seid ihr? Schlafende Skorpione, oder? Ich ignoriere euch einfach, okay? Verdammt. Think you can bully me? Crush! Huh? Tja! Tja! Was, wie, Pling? Ja, ja, ich weiß schon, dass ich da irgendwo hoch muss. Aber lass mich doch erstmal einen Weg finden. So. Ist das schon hoch genug? Nee, nicht ganz. Let's go. Ja. Müsste irgendwie. Also hier. Time to go to work. Ups. Das nicht mal in die Luft sprengen. Freeze to the core. I condemn you. Yeah. Diana special. Sketch. Now testing my patience. Rack and ruin. Ja, Mann. Ist jetzt mal. Mann. More speed. Think you can bully me? Eyes on me. I condemn you. We'll meet again. You want this one? Shake and stir. Everybody stand back. Mein Loot. Wo ist es denn? Da lebt noch einer. Da lebt noch einer? Ja, da lebt noch einer. Du da lebst noch. Sah eher nach einem näher aus. Finally, some target practice. Beg for mercy. Blood of frost. Spread your wings and raise a storm. Shake and stir. Where do you think you're going? Uiuiuiuiui.
but we'll meet again. Eieieiei. I can put these to good use. Das war's aber dann auch noch nicht. Oder wie? Oder was? Bin in den Hof der Trübsal. Das müsste aber ziemlich genau hier sein. Gut, dann fehlt noch was. So. Aufgerolltes Pergament. Eine Ritze auf antiker Pergamentrolle. Abenteuer hinterlassen. Es sieht so aus, als würden wieder Worte drauf scheinen. Von Dori gesammelte Blablups. Was? Wo habe ich denn sowas her? Eine in Taschenzimmer gefundene Karte auf erster Lage des Hofs der Trübsal markiert. Ja. Ist das nicht hier die Ecke? Ziemlich genau hier die Ecke. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Ja. Von hier aus kann man diesen Berg da sehen. Mhm. Ja, passt. Und nun? Weil jetzt dahin ist ja nicht die Stelle, die wir suchen müssen. Nee. Wir sind schon hier. Schauen. Aber wo? Vielleicht runter? Time to scout. Okay. Ja, drunter. Aha. Ist noch weiter runter. Aha. Aha. Stufe 90 empfohlen. Eine in der Zeit des Königs Deschred von irgendeiner Schule errichter geheimer Ort. Das heißt, darin befände sich ein Schatz, der Tote zum Leben erwecken kann. Wenn man vor seinem Eingang steht, kann man ein Klopfen hören, was das Herz schneller schlagen lässt. Okay. Sure. Ab dafür. So this is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kind of nervous. Could it be dangerous? Nein. You'll be safe with me. No, my sword! Spirit blade! By royal decree! Let me weave you a verb. Urgestein. Wie steht's denn da aktuell? Ich hab gehofft, ich krieg mehr. Da gibt's 60 Urgestein. Nicht viel. Vielleicht müssen wir doch noch die Hypostasen gleich machen. Auf der anderen Seite, ich muss nicht jetzt darauf unbedingt rollen. Look, these walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. Huh. Whoa, is it just Paimon? Or did that passage we just wrote? Nein. It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful.
Nee, das dreht sich nicht normal. Jetzt habe ich mir selbst den Weg versperrt. Na toll. Jetzt? Ei. A passage! Hopefully that's our way in. Optimistin. That eye seems to be staring right at us. This place gives Paimon the creeps. You go first. Ja. Ich immer zuerst. Mir macht dieses Gedrehe Kopfschmerzen. Ei. Okay. Oh, guten Tag. Swift and merciful. Wer sind Sie? Outlines your fate. Know my sword. From whence you came. Oz, reveal the ring cutter. I will have order. Solidify. Okay, war ein bisschen übertrieben. Mal wieder. Ja, guten Tag. Doch kein spielbarer Charakter. Ah, Cyno. It's been some time since I've seen you last. I trust you are doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. But the most important answer still eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. Ne? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, würde ich I sagen. find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Can you imagine what it feels like to not have the will to live, but not be able to die? Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life.
Ich wäre nicht zu optimistisch. So, did you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Cyno. If only you hadn't arrived now, I could already have... Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No. I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have Jetzt willst du dich auch noch improved at all. prügeln? Ich glaube, euer Altersunterschied ist... Naja, gut. Wenn du dich prügeln willst, dann prügelt euch. This power is mine. Stabilize. Huch! I will set things right no matter what comes. Rain outlines your fate. Schummelst voll. Through me, justice is served. Okay. Bisschen übertrieben. Your strength. You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind me, this power will be complete. Even life and death will have no grip on me. Uh-oh. We have No! I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? I'll do what I have to. I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line. Even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map in your house on purpose, didn't you? All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list, but you will not fool me. I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. Huh? What do you mean, Cyno? He never planned on opening the door. His true intention was... What's happening? Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone who wished to collaborate and find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive organization. People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless mora into secret research, even sacrificing lives, in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end,
I came to my senses. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so, even centuries later. As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation, regardless of the cost. Oh, Let it be mich buried abzustreiten? beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. Die Spuren der Zerstörung, die wir auf dem Weg gesehen haben. Du planst den Hof der Trübsal zu zerstören. That's right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The Academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the Academia. If I wished to destroy the organization, I couldn't just count on the Academia alone. So, you pretended to be the one behind all this as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. You are still as you always were, fearless, and making no compromise. Anyway, this place is collapsing. You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside! His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. Soll das heißen, der Preis für das Öffnen des Hofs der Trübsal ist ein Leben? You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. Let this be the final judgment on myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list to you. Sorry for all the trouble I've caused. There's nothing to be sorry for. We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. Goodbye, old friend. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. Alright, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. The Court of Desolation has... Ist verschwunden. Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Aber was soll der jetzt genau sein? Being Ist das buried in wichtig? quicksand is its rightful end. Was ist mit der Organisation? To them, Es wird doch sicher irgendwer wieder as long as there's ausbuddeln, more also to be komm. made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation. Ja, das kann man doch trotzdem... But it won't be long before they continue searching for another target. Also so kann man sich natürlich auch umsonst That's an opportunity that I will opfern. not let them have. We'll help too. Thank you, but you've already done enough.
Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So, that's what I'm going to do. Wait for me at Caravan Rebob 4 days from now. Warte bis 4 Tage später. Das auch noch, ey. Ich kann doch gar nicht 4 Tage hier einstellen. Morgen, übermorgen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Stunden später. Kann ich das nicht beschleunigen irgendwie? Nee, offensichtlich nicht. Jetzt darf ich. Na wundervoll. We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Rebob, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them, so I'll be heading back to the Academia once they're cleared. Wie ist die Lage? The last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. However, Cyno crossed the desert and took out their main camp overnight. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups within the Academia. Everyone was on edge, and the case came to a standstill. And? Then what happened? Well, then we received word that Taj Rudkani had sacrificed himself on the case. The news really stirred up the members of our ranks. The Matra then moved together against the enemy. We cleared out the traitors from within the Academia and arrested all the researchers on the list. Some of them managed to get out of the Academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured by Cyno all across Sumeru. I even heard that someone was about to escape to Fontaine, but was still apprehended just at the border. Having more than 300 prisoners apprehended for interrogation has definitely shaken things up recently. Also das nächste Major-Update ist definitiv Fontaine. Is Cyno alright? He didn't get injured, did he? He seems fine, but nobody knows the real situation. He brought over 300 suspects to judgment all on his own. Among them were even some of our former colleagues. Not just the criminals are afraid of him. Even we start feeling a little nervous when he's around now. Oh, but even if we start feeling all self-conscious, thinking if we've done anything wrong, we're still always honored to have Cyno around. By the way, are you guys here to see Cyno? I think I just saw him walking in that direction when I was on watch nearby. He was walking with someone I didn't recognize, and then before I knew it, they were nowhere to be seen. If you happen to see him, please send my regards. Sure thing, Nabil. You be careful too. Don't let any of those bad guys escape. Don't worry about me. If anything happens, you can find me at the Academia anytime. Trying to single-handedly bring 300 people to justice must feel pretty exhilarating. But I can assure you this is certainly not the best solution. I'm aware. However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, someone had enticed Murtada Radkani into becoming interested in researching the Court of Desolation. Murtada had lived in his father's shadow all his life. Naturally, he wanted to conduct research that would seem groundbreaking and significant. After Murtada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son to add him to their ranks, toying with others' minds, treating lives like dirt.
and doing anything for their own interests. This makes me angry. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next time. If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a paralyzing effect. I don't have much use for the traps these days, but maybe you will and can help me collect more testing data. Cyno! Tighnari! Oh, so Tighnari must be who Nabil saw earlier. Are you also here to see Cyno? That's right. Cyno asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named Semin. I also dropped by just to check for any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more lonely than I remember. And Cyno, relax. You don't always have to look so serious, you know? Why don't you play more Genius Invocation TCG? Kale has always been a little wary of you, and your stern expression certainly isn't helping. How is Kale these days? She's grown a bit taller, but her grades could use some improvement. She still made many mistakes on her last test, even after I had marked all the important content in the book. After some time, I plan on having her go outside more. It just so happens that I have something she can help me with. Huh? You mean Kale is leaving a video forest? What happened? I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the dangers of canned knowledge, as well as how to use it safely. Although we've apprehended all the criminals behind the recent smuggling case, there are many people who are still curious and seek after canned knowledge. So I decided to ask her to work on increasing knowledge and awareness on the topic. Please be sure to keep an eye on her. I will. If anything else happens, the three of you can find me in the Avidya forest. I've already caught those who were preparing to attack you in secret. Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't know that you were involved in the case. So you can relax. Naja. But what about you, Cyno? It's still not time for me to rest yet. Those who died have fulfilled their wishes, but those who are alive must continue pressing forward. I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. His words were not empty. People do change. I just hope my own change will come slowly, so that I can press on a little further. That way, those who see me as their superior, and those who are following in my footsteps, will learn courage from my example, just as I gained courage from my own superiors, and my partner. Klingt nach viel Arbeit. I'll be fine. I'm also enjoying my chat with you right now, you know? There are many things I feel better about once I start to talk about them. Many people want to go to the desert to offer condolences for Taj. But I didn't share details with anyone. Ja, ihr könnt euch ja I prefer to irgendwie... avoid revealing the location of the Court of Desolation. Könnt euch ja irgendwie so ein Trauerort... auf einen Trauerort einigen oder so. I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions. And then, I was hoping you'd join me in planting them on the remains of the Court of Desolation. Ei. By the way, something strange happened a few days ago. Was denn? A merchant approached me and requested that I cover the cost of a desert travel kit. 1,250,000 mora. Es wird immer teurer. I didn't remember owing anyone mora, especially not that kind of amount. So I arrested the merchant on charges of provocation and disturbing the peace. Ups, Entschuldigung? Do you know anything about this? Nein. Nope. Paimon has no idea what that could be. Oh je. Dori, es tut mir leid. Auweia, Geschäftszeit des Mahamatra. Was ist denn das? Ist das hierbei? Hierbei?
Naja, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. So, 1341. Ich hatte gehofft, dass ich mehr Urgestein für so einen Legendenauftrag kriege, aber ist wohl nicht der Fall. So, ich würde aber auch sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben noch den Lahida-Legendenauftrag und das Einladungsereignis von Shikanoin Heizo. Aber das machen wir heute definitiv nicht mehr. Nächste Woche kommt schon das Update. Das heißt, ich werde am Dienstag wahrscheinlich nicht streamen, weil dann müssen wir immer so zeitlich dagegen gegen die Server-Downtime anspielen. Das ist mal doof. Oder ich streame am Mittwoch. Lass mich mal überlegen. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder am Donnerstag und Freitag, dass ich am Donnerstag Genshin streame. Und am Freitag dann Gravity Rush 2. Weiß ich noch nicht. Weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Werde ich mir noch überlegen. Aber ihr wisst ja, wie fast immer, außer dieser Woche, spätestens Sonntag oder Montag gibt es hier im Zeitplan ein Update, wann ich streame die Woche. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne in meinem Discord-Channel vorbeischauen. Da gibt es dann die Infos auch. Da gibt es auch Infos, wann meine YouTube-Videos erscheinen. Apropos YouTube-Video. Hier. Nein, da. 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 Da findet ihr meine Social-Media-Kanäle, insbesondere den YouTube-Kanal. Da gibt es inzwischen täglich Videos. Täglich Videos, mindestens 1. An manchen Tagen, montags und donnerstags sogar 2. Auch wenn ich das eigentlich nicht wollte, aber es ist jetzt so gekommen. Wird nicht immer so sein, aber da gibt es auf jeden Fall mehr als genug Material, falls euch zwischendurch langweilig werden sollte. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bettchen. Oder mache zumindest Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt ein tolles Wochenende. Erholt euch ordentlich. Und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr mögt, nächste Woche irgendwann im Stream wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.